Ijo badi ngolu ate o nyakile mo nyamaka fale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Badi ngolu ngali tentu ngali jayi ka fale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko tenke. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Badi ngolu kabire ngam fonse nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu nyala mi yalon ka be sigaren abe wala fana be kalsaring asembo warata ba ke wala nyinti ko molu metel ka fa ko famata ka kabe fo moy fonyo kono alhamdulillahi rabbil alamin bari ngolu biya fele mutanam fonyo kono bar ko be ngafale nyami kala jamme jilan ko jatode ndelebe masingo to jam folo e ninata masingo to wate ngalun tambalu soto mil yalon ko ka kumaya andu ne man kunta ya moko ni lun tambalu de mandin ko le min fole munti iko chokoro ka dia wolo fo dale kono bulubala karola kila nyima ya fa alayhi salatu wassalam akoni be ko kala sikala ko masi bulubala woto nimbe nyinin karo kala min benye bulubala karola ite se loku ngana may ko dila ali alfongol fo molye bayrin chokoro ka dia wolo fo dale kono badi ma to anin konto a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ma jilanko al hijayalon na nyali long dumo kilengolon jibakulo go ko nyabari worsak baraka bake bari wol tello mo yalla jibakulo alhamdulillah on kontanta bake wo ko to alhamdulillah jibakulo on kontanta mimbe jibakulo bala ngamay ko dia fanala aya famo fumo le luntamba ba katango taji luntamba. Assalamu alaikum njombona saferu muy burom panjak wala kata yambi studio kono ala baraka baraka bake bari wol tollo mo nyola wala panjakti kekendo kontante bake la koto mimbe panjak no ba kekende do fele amay ko dia fanala fanaya fon fumole bari ma to anin konto auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jilanko ntelem prof baji baraka bake bari wol tollo mo nyola wala professeur Ansu Baji tin kontante la koto bake alhamdulillah mandingol ko nyaadi angalel ko last but not least mandingol ko nyaadi mayko assalamu alaikum gilanko kontona ani mol be mum bijan ni mum benda studio to be mum me kontona momo to na konto wala ndela albadi malem pakoli baraka bake bari wol tolongo monyola alhamdulillah pakoli kekendo ngefana moy badi wol yela kontondiro moy kontanta bake la koto alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin bari wol jande bedu naka kono folo be kabe fo memba sol be ngali tentu ngali jayi alhamdulillah rabbil alamin be banko mo be tentu ngal jayi executive ngali tentu ngal jayi alhamdulillah ba tentu ba mi yaron ka bondi mo be jusu ko ngota kabe fo mba dedicate la his excellency sek professor haji docteur yaya ejeje jamme babele mansa wo kola baytullah al mahrusa ngefana tentu bari wolu ngana murunga dunka cha kono jibakulo panjak prof pa mbimbe larin tabulo to jambi wala nyintiko kabe fo famata kanaka operate juto bisio lelbe kerin domonding bare ku folo nyanta min kacala ja wala nyintiko senegal el tawte gambian ko bunkido la gambia ya mutay natata ya fintindi bankoka inatata min ale munana ya kala because e ma bungi fon la bankoka muneketa jibakulo mayko abaraka bake jeme jilanko jato ela kumo betiata hasiata andu yemo nyim kultemi alon ko nyanta ka ko address le because bi gambe be bala fa dal ning gambe ata fa fura da tembeto luntaon ka bona ya kana gambia kono ka mobun kidola o man kanya ya mari ares ya sambela sate kono comme sénégalais mun kena gambia dingola abala fa wara batale but follow nyimbile mo be mbala la adama barokande ntete na gambia security te blame la at all because dalilo mu yati nan ko te blame la at all because bi ni aga nyi yabate bebe kala gambia kono ya adama barole ñun mol melondi atele so sembo mu yalon ko hani itela on banko fang la mu yalon ko wolle be tanko bala wol man sembo musuto ñim foreign body wolle suto wala ñi sénégalais le wolle suto ka tambi na banko dingol la bi natara ita ko ñunu ñin sojarol bi gambia sojarol wala gambian ama personal officer whatsoever natara iko ibe sembo busi la wolbul yadi foreign body la wala yadi ama sénégalais la adi end of the day fo amere wolbe do ko kelen no le ban bi ni haji nyimbe hapunta because killing ami mantare fambulo fula ami nita munne masuto sabanjango ila moto anila nyata kela kol mumbeke ima suto no so ite amere wolbe tanko sambala no nyadi la woto adama baro abe daminteng atelebe kol dundi ka nyamo kono ya understand amma jilanko ya jole babili man sana neka kumale fo mole ako amal la fi
ye mara Gambia la sinya fula ala wala nan ka fole always babili ala kuma kango batino long hasido bi kala kumo moy nafiko bi kala kumol faham momu yalon kala jero man jam fa bi kala kumo amma faham babili be nun ka boringina butum bi be mun ko no bimbe kule kono mi yalon kon ton ne ma muy expect fo Sénégalais kana ka molla banko control fo Sénégalais sojarol kana kela tilimali ake molla banko kono fo Sénégalais sojarol kana ka mol dingol kono mandi molla sate kono akam ta ko wole sutula gamben man ta wole tata électionnol la woto natara mol tata électionnol la mum peacekeeping mission na bijang fo nyin kulubali ya bebe kela adama barobe siri hani ka finti ka foko albe mo na manke silati but afili ya ko be tab ya ke kapeto duma fanganta ke kol nyambang woto nyin kol be atata nata nyim man sakunda adama barona la man sakunda le nyim batabe la mol kan fo Sénégalais lon jumalti always nkanyine fo sate te man ko friendship tije interest le bije ni age Sénégalais ke fangaw tingawti mol kan munakira interest ila interest be Gambia kono ja and wo interest ni ibole ta kan because kabri ila security nata iko peacekeeping inata muneka fe man naka mol la yirol le muta jirom yalon ko ka bana Casamance mona ne man ta Casamance ye checkpoint loje but fo mol la sate kono mol Gambia no na la tro ko ya wosmogol ka fintina Casamance kono kana fo Gambia kono yena ya jindi ni ko ku ye kelendi ni ko ku ye o mari lipa hani say na president be lora be entertain kan yabate man tambi wala bibi ni Gambia no tata ako aka checkpoint lo Sénégal e ma fo ila highway ka ila Johnson olto e bina mo ne fola mais ñi xamuñ seen bop ñi ne bina fola so munan nan tolbe o sifa alawla andum president be siri be o jibe kan banko digol be ba jibe ka ba andum be kuma kilin fole na kundu da man tafu ntol fang civil no fang le ben teol sitala nga ñunu kelendi fo ngay kelendi nge bay nga tandire be munna man silati nin korda ni alpha be korda ko na man son ka diam kis kasaro be keri woto dingol nyata ka wolle ya makato ya ko makato bay woto natar adama baroko ate nyin ko makato bayla ntol ba makato bayla ante munke na fonita nyi wato kono kidolle nga kidol jamu yalla ko Sénégalais ka kidol nati ka dundi mo la banko kono nga kidol jamu yalla ko français tubabo le kidol nyim bondi nan ya yo client nan Sénégal ka dundi nan na banko kono président mo wudi ka kuma fo woto mum président sifale mo bulo adama baro fa bi je cuy kong domol la fa be sinol la gentol malo président o leader responsibility wala bela bibi ni aje yo ngo responsibility adi ye lan no la sotetu so nite ko ite ibe kala mol bulu fen ko dronete fuyim fayngolte ni Sénégalais la fa wato wade gete control woto nyin nyanta ka bande abaraka bake bari ngon tolle ngo monyola jiba kulo fana la mirada ay wala fotenga kumata ndane man kunta ya muko jiba kulo ngon tanta bake lo kuma kan min fotenga alhamdulillah rabbil alamin kontanta bake o koto alhamdulillah jiba kulo ilo pointo kumada bari nte fana sa min nyambasno do man ding ngama ko di bari ndebe lamin ndebe siring masimbale to mimbi je wala nyinti ko gambian ko le mimbe laren kan gambian ko tolle ngalam fankan bare ngatade nimboro ma me ko matulabu kalon ke kendo panjak ye jiba kulo mo la ay min foten tonya diminta na gambia ba na banku dima banku ndim banku kunama bi gambian ko fangol ma right to la banko kan fo foreign banko wala kana ka kudol tamandin kan panjak nin ko koliyata mala mune fana la mira datije o ko ayen kontane bake pour kana ka jamiro fananke wala kana haccilila miro fananka domandim fay kumol kono comme e ka diamula ya fo nyamen ngak domandim jansa jem fanan na joya miro to wala nyenti ko ntenga jele ko right now Gambia until we have been recolonized. That's very true. Gambia as a sovereign state until man na sovereignty soto. So akamunta ko democracy fango dandi iba fula moy ko nga democracy fango sotole ite nyanta fango nyanta banko fango a nyanta ka fango sotole wolem ala sovereignty so ni te man sovereignty soto yamare ite democracy sa fono bang wala sa kini bandino bang inene ta kini bandino because of munem democracy follow ta munem you need to be an independent state, you need to have your own sovereignty. Gambia ama fansum bankolti Gambia mu bankolti miyalonko should be very independent but ni atara ntol mbe mola mutola kono minsen drive min diata aka walke wala min diata aka mbe wala domola so BBB ntol ngajela ko we have been colonized by the Senegalese people because munem Senegalese dingo woyebo nan jana ha I hope fit fango soto pour ka dunnan Gambia kono
ay na ay buja wala jo foka bang tiyata tela woto woson tan mune la ndol na nyaton kol so woto mbe signals dila mbe warning fanan dila ka foko president Barrow ha akana tina babil mansa ye kumo min faye nun akaya ko the security and peace of this nation e manyana compromise la woto bi ngajele ko Adama Barrow abe compromise kan with the peace and stability of this country so woto fanan ndol as Gambian dingol nga right soto la pour natara ate nyinata wala abe sino la nga tajtati nga faye ba natara babil mansa la kumo ima moy ndol nga moyle sanyi natara nyinata la fanan be hachilo bulandala woto wuli ya make sure that you prevent this nama wuli ntol fanan banku dingo nga right so la pour ka je ko nganda makoto fango nga bay fango ye wolem banku di yati banku di yamanna ka foko ka fo ni dala de we need to take actions because adimina wartal bake because saning Gambia non tol buka titaru no fenna mbukan siso lipa no fenna because ningan venga Senegal ka fo because mbukan siso konkon no Senegalais ni ko be singo konkon na Senegalais abe mune fela hey kabrabe duru Gambia ntol Senegal ntol la ngal rescue what so nandiri mantar min nyinna so akamunta ko ntol be doyale kono andum nyin doya dum nin president o man nyanna ka bay woto ntol le nyanta ka nyimek so den fango nga bay so ndenga min jede wolem nyinti ko na sovereignty we need our sovereignty back as a sovereign state as an independent state kabrin ni nata yaji be independent o tambita e kombe Gambia la independent no jurala bota akuo ka wa ku yata de nyambolo di nyambo ye ntol be independent ka jura watara ntol man na independent o fango soto we are still dependent on who Senegal for example the Senegalese one of their top official ministers anyanta nun kana Gambia bare ala misono nying bay simply for the reason because of this coronavirus ntol man na fem moy man na fenje nganna ke ba ma fongo je atele nyanta nun ka fontole ka dukar alkana kata bodala afango ka boda fongo cross iko diaspora ko mi ba feñolde aya ana mo fanan ciari feñolonde jilanko wokuwe mira saning kabira tata wodulato ani mol min be sinna fontol ngalonde what people they are infected or they are not infected kabra nata foya tesle foy ma test ani mode jelleta anala delegation ye jumala test for BBP latest information of ankami moy wala nyinti ko already abe Gambia le baba ni prof ko nyego wala ni prof ni nga moy prof la ko Adam Barrow le nyin samba nan de ba fula ko that's quite true because hotel tata Senegal ade fandana ta nyanta ka test fo corona ko motala so nga nyina soto folo kata ko baraka bake badi wol telo mo yela panjak halifa gontanta bake gontante la kuma ko kumata andu ne man kumaya kekendo prof mbe nyidin kala dalila ku flanjang wala jang ngalon ne ko nyin ko idabe nganya kanje bake lafta fe fola jele Senegalais le Gambia ko bun kido la Gambia bare ni ngatu bulu ngelo nda bula saw mimbi je wala nyiti ko ni watal ko no nga container je prof e be randi nyonoma ni container de Gambia ko le nyase jeno bare se kumpano mune bije anikata min tole mune musababoti lafta je do mandi fo Gambia ko le mune be kering ni container la ko alhamdulillah rabbil alamin jilan koy laftan sambala damin ton teson na polo because munem yalan ni nata jibe we were colonized by the British Brianna independent dinna we were under the Commonwealth mbije babil man say bonni Commonwealth ako joya ko wolem wala ñinti kon tol ning Britain ma ñana ku sot la ñoma unfortunately ñi non nata if Britain ma ñanto soton tol la Gambia kon mi yala ko wollen tol colonize why should Senegal has a hand in this but notwithstanding because in 2017 ngakole Senegal ke la kuol dundin na kuol kono even whereas for them to supply us with electricity
itunda fonna kullo bungoto fengo fe min bije ya be jele ye nyamendi fo na kidol itata ye mala mune betula ko ma yalon fe mantu ko ma in an instant whereas Senegal ye dunnan Gambia kono jang moro aman commencé pila since 2017 after my arrest in Basse. You understand? But nimbe tata nata we blame the government. Because one, the commander-in-chief well as already no ko let this brutality be a stop. But nate ma command D. Obviously ni Senegalese le kuke aka domando man kan negotiate. Yes, negotiation of theater nga negotiate, but ni an negotiate for futata state to. Just imagine Senegalese na mul kelta at Daslame border. You understand? At Jawbending yen kido bondi wonna mol kamma. Likewise minto kotake kanilai yo brutality ke. All these things that are happening biam ya beke. Now I am appealing to the government and ni atranyim brutality is been done by the Senegalese forces in the Gambia alone. We can condone that. But for bonam bantala bankol kay dunan na banko kay na momuta la bunkono. Obviously ni nkaje la Gambianol ka kukurungo ke ya jamela wato e ka borle eta Senegal. Fo bugage. But Senegal ke ma bole ike ma ko le lapta minna yetambi. So be why that a Gambian me alon ko mu Gambia dingolti we kuke if natra to nyalen, but nonetheless han natra ay nyamole wafi bara nyamo mi wafi a wafi in the Gambian territory. Senegalel man nyanan right sota miya sang amaribul wokintita kata Senegal yo mari la right sota pour ka arrest. So the Gambia bayri nyamo jama ka bondi Casamance le fonde. Okay, ning ka bondi Casamance. For is it the right of the Gambia government? Eta Casamance nyamo ka dada daminto eta kilo keje wala eta mul arrest. It's totally wrong. It's obviously wrong. So I would appeal to the government. Yen na nyanto kandanye wallahi ni na nyanto kandanye abe diala baka hanni atra momi mala fi barola tumado isa appreciate no wala. But all these brutalities adam baro yakala just imagine Senegal nata jangere e la baga sol sama bodala o problem. What happened? It has to be negotiated by the IGP sending money to these individuals, giving the money, paying on behalf of the Senegal, and it is our own resources. IGP himself. IGP bojang kataka kodo di jana wala even warasa kile, but IGP le ajo on behalf of the Senegalese. Wala pta tension of ang create la because Gambia non lapta balanda. Yalang follow na la palia mume. Ni ka lipa be bor la nyaonya ibali pala ni mi keku na singo damfu hanna tra sapso lebela ni mi keku asingo be sella sapto ka hamom muneti wala ite min ka lipa be jolete oto man sa ko nangi dani. Coming back to yekuma kango min fo wala motolti container sol actually amanken damma nyala paf nyala container sol ye bona wherever they came from Senegal ye na dunang fo jara soma way dunna way fo jam container sol soronta nyami fonni afre kaytol la check ndesina no nga mobile fandi good ndesina no nga moto fandi mobile la anin drogo ngoy ko mobile la bakono e kayto jibe mone bakono jabo mano mobile an min ba ko kono min be kono to duayno malom papelenti minakan one of these European manonata with this motorball, very beautiful motor, new motor ngol ngamin tara block. It was not inspected. About an Europe, another Emma inspect just for the reason that is a white man. Senegalese are let go scot-free because why they are under Macky Sall and Macky Sall is overseeing the Gambia. Obviously, Niemira sometimes abekele kumboti. Ni nyajio manjamfa. Because munem ite ni la family bije ite mela nyanto fango soto hani dingol fango blue mela nyanto soto wala dingol fango mela liwati fango soto no mo koten kana ke la problem all solve mo koten kana ke buy la korda kono wo mari min kana ke buy la korda kono ite ko no problem bare bangu korda dingol wolbe no rotaka. Obviously ngama sakunda dan wala ya stop janda bita kudo wula moro
Gambian in Senegal law problème o football la karo min kata je ngamra nga kalam dal wentara foñi mu nekk da Gambian no lu wulta ina Senegal el attaque Martial to didn't they think that this would be a cause of such scenarios ase keno ni Gambian all push from batata we will take a step at ninga step o minta tomorrow ita jela ko ñinol yakele wala ñanta ñing ko remit la but iba jela ko Gambian all ni yake they arrest them detain them and then prosecute them. Why? Because of Senegal. But Senegal be minke kan they will never be arrested, they will never be told to avoid it. Amandiar wota Gambian all be munyo kan takan man sakunda e fero beke kan na nyanto di lay itol labe sire ni tol man na nyanto dina abe koli ala banku dingol ye wassalam abaraka bake badi won tol ngo moñola prof baji lo kumo kumata ndanen mankunta ya nake kendo pa jandin kana profila kumo kono lafta do mon dinne la fala je 1981 minke da Gambia Senegal lafta ka wojulo le jo psychologically ni sita ya calculate Senegal fata janne ko min duntumela ngok duntumela fure ka tara duntumela dinko to nyame because minam ye bulole dung ya mira ko sembole bela ala bote ko to it disappoint bakele 1981 e pareta wojulo le jola Gambia bare nak bi jamano Gambian kolu nak hakilto ben tollella dollel nyanta hakilo tula nga read nga long exactly nyul pareta monela because itol fonga ya lonne ko dunia ko natije yedung fo wonde dulato ngo hani fongo dingo yemi wulu ni bali pakang walla lafta ali pala borta do singo muta ni tata je ya muta ko ba butela luwa ite fongo mutal ite mi yedi ngo wulu Senegal ka dunna na banko kan kana ka ni system sifal ke jang nin tensono wilta ibe profito la wolto technorofit Gambian ko be se hakilo tuje Gambian ko le nying mantoro le fankang masa ke mi entol hati nga obondi je ko webo je because nyino mati afela tata mobe be halakiri in fact yala min problem o let us analyze this. Senegal ben kono janne yen soraw example e ben kono janne yen soraw ni such a scenario happened a revenge natake what would happen when our own soldiers that could protect us are not even given the priority to protect us? Just imagine Gambia no te dunna Senegal nde kata Senegal wato minna hannata bi pang ni tata ko kata Senegal ibe jinla le be satlat. Why should their trucks ila motobal yi dunna Gambia they are not such? Only the document anu minna tate ñinul ñala it was in my absence but what happened was it only la motor escort nam from Djiboro il faut tata mandina ba ñi ndongolo ta jana dol nata lo poñi la o silo kam. No inspection. Ntola motolte duna Senegal like that. Liga dunje fa kayto be bulu fay kabata. Ngamira it's time pour Gambiono li wuli ya jame di mana e morno. Because ndanyin tanola atun sama. Jandibe fa la wala modo e fa wala e badingo e fa wala e modo fa ena e junubo sodo. It's high time Gambiono li wuli ya jame di man ko. Ntol pasitale sañ murna yena yentol control bang. Fonsen na kayro sotno abaraka bake badi wol tolongo monyola profilo kumo kumata kekendo pa koli ne prof mo la ay pointo mi fotel pointo kumata bake bara prof kana le point do bi je mbodi letella because sa waño lu ite atole se mano la kendeke ha pa koli yenyi pointo mo le prof pointo mi fotel Senegal be Kenya min na Gambia banko kan kamutele ko man sakundate banko ka walla kamutele banko karafale man sakebe banko kan dewobe kering andu han fo bi molu kallo e ka afmol ko Adama Barrow man sakendo lati Gambian kol niyo man tanka because dolla sojarolu e marra di walla wulentol kanta ko min nyantan kanta la nyami ntenga lonne ko nin atara ko e silo di walla wol se do ko kena nyama because minom follow Gambia sojarolu ndokol nin ko tolu nin bare musunyol nin bare ngol nin faanyol lel biye anim ba maanyol wolten tolu han duniya krenya lol nako nenete ko yala wole so saying muni atina wol man tan tol tanka kan anyama woto man sakunda men fendi nyulla itol sulata minna ko do ko ni amoy mobe do ko kale do jorangol diala do ko ke pa ko nga may ko dilay fana do mon di fay keke ndo la ko moto ay min foten ngalo ne fana se do mon ni nyambas no je dabe nga nyaka jilanko abaraka bake la kumol kumaya ta bake la Senegal la kumol nimba fola nyani so fonni ku ya be mol la ndedu mol te Senegal la kumo fola ni
beri wati ndebe bodale ko nde lu ndole bi je ni ku yaare ngole tata fo frontière ko ni ku yaare tata fo muruntana Sénégal fogole wila sojarol ni la ci dol yamu yela protocol escort nan ne koy ka ko Macky Sall escort ñaan ya escort nan ne fay futana mandina ba ila capitaine o jida ka motol darek ye silol mo day ka mera ko opérationnel be kere anala ta escorto anala o tais na Gambia police bi je nyaaba kan hal ko may mo le fono dum futata nan dafta ni na motolo tan ko ibuye lo ka police ko man kay mo ne be kering kay mo ne be kering akon dol fa on dola futata ni nyaame jang ako barin koriyolem nga ñin non essentiel ka ñul alaat mu maña si faali ñinti nga nde bi na la pistolet we mul be kasaro kala nga han respect ko fo man soto je ka fo ñul ye aliyam fu ñi nit ñi kana station ka explain ke je bon motol na nya motol lo do nya ma dafta jita na wol nya ma be la motol direct la e be lori e julal be mote ni la ci don fo ñanda kala la ba nko na iya dole kala mu tajang Casamance guys na Gambia sojarol tara gal normal yibe nyama do ko la dele idunta fo Casamance ko ne la nyamol harvest ko gal be do ko la Gambia la ko atre boda close le e dol mo je Gambia non o sudo alkaro me la o sade to Casamance rebelo ndata arrest ani Gambia la ñu mol mo ta yer list le ina ta alkaro list jana Casamance mu yal ko Casamance rebelo le bije woli yela molla nyanto dile la foye tare bote la mo kay nata wo sudo e o alkaro ni mol mutaje ye sol fana samba Casamance kabre ñun bula ye bula wo bekata jangam me janne ngadi a hajul matiyol de ngadi a beangol mun ka fo barom man se cendol mun be prisinde e ka dol jele be tama kambari be prisinde de hana ma dingo dol be tama kambali be prisinde de because nyaada ma bu ka jero ke haculole ka muta mi haccul kura o soto italo ne be mum folade to lo baro la hasidi ada male je kam bari be ko baro la do ko because baro man fendo ko jana man ke banko dingol ke tora abe ngiri la fenke no ma ba fole ha ya man saki ya mbele nyanda kuma tin tamon kuma soto me mum fole itele na boss o mum non se siasi falo wadi boss ya ne soto ta president ya kabrim bay wulu ane boss soto le ba president mu ala la sorolti ala la ngani ya dilela bar boss ya tiye boss presque fo président e boss a sosdal wala boss Macky Sall lo boss adam waron apprenti so wokol dal jilanko onte dal ay stress bakela nte frontière on ka dun ka findi bo da tiye jam mamul long ka bo sene ka bo karton jam fa kan naki adulati je mamul long ning koy jannen frontière o to jelen frontière o de but on 2017 ndada num ziensor nga bona ziensor lafta num ka cross ka da Dakar bo den mfutata farfeñe bari sénégalais ka gambiano ke ñami ni ay jeha e kamera subo billahi wala tale kamera be do molal ike palpele fo la ike photo fo ma billahi wala tale boy fo mu ne mu ñindi ani ni sénégalais dun tala njam wolu ko convoy ko man lo police on ka ali sat ye contenal yele ma faay ba ngay ba sel dingol le ñuldi nga ali sat ni mol ni to fenkol contenal ka dun na suuto mu ne be kering andi talo no mu contenal mu fensi falle ba kon sibano e ba dun wande bango kono dun tilbulol moli bo beje e kam na dun suuto kono andi mol malo mu ne bo contenal kono ci dol be dun na ja wati ha na chief of defense of staff afela fallout ata la hajola cidol kontena janga cidol bondi jana o cidol date e dun ni mun tola ma finta sene ni mole français dun tan jang o cidol ka bo mun tola ma fo mole jang so jarol bi jang la balo man tara soniar wolbe celo kala nyaadi konko tobe celo no la nyaadi konko tobe celo no la nyaadi yemo bali la nyantola iko démocratie ñunu be mun ka démocratie kirbilité malo mun démocratie de ka tare fambulo ni dol dara démocratie le yela musol bule ta tulung nadar démocratie le idingol mumbe skulo do ye bula kam manol bulu ye tulung
beri momo e fan soto katara fambulo hey ni momo ka fan kumandi démocratie agenda ñu sobolé de manké misri modi hey ala fo mo jindi na foko para dictate ayela muso dile la ya fudu ni paré ya dictate ay dimba dile la ya mara ni paré de dimba ya dictate so momo ka fo mun dictate do la man kuning jahilo mu manke muslimo do la ka fo dictate do ya jumal bi je mu manke dictate do ñin dunya kon momo ela dimba adama baro fambe nyama ba mol dictate kan mun diada da be wala ke ka sa mun en démocratie la mun diada ka fo la sojaro le lafta ta la ñin dulal muna na bu ka bula ka wol muna na to wol ñin kala Allah lafta mun nga okay démocratie na démocratie la muna na mon banque dingol commande lafta min nga okay bar fen diada ka dal man sa jedi be da mun fulolti Macky Sall mun fulolti tol ba di wol le ale tol le di ya wala démocratie di nko na dara ka falindiro ka nga jibe mumbe banko na fala bonon kana falindiro ka kun kilina interest wala be banko dunkan imam banko tani ngani ya senengola ani banko be torala le songo fe mu ngani yolti kon gambeno anu nga kuning kana jibe ko nyum fenkol patil wala nyum fenk kul wala nyum APR kul wala nyum fenk ndol man naja ndol nga gambia le je ndol man fen jere nga gambia le je ay trier sun kol ngamre ya fojande e ko kabrim president jamme han ni dol na de president jamme le vote la wala fesi ade barone ay kol mun kele because kabri bi yaela nyanto sotole ane me mol nene ay galor la ci linti te boudé fo le kenal mala de fela ka mol nene wa kol bajut la ci lin kol boudé ha alfinti dan dal yey bajut la ci na pareta ay boudé fo nene kenal wala nyantoti ngo nga tonya fo ñoy wayi ni man tonya fo ñoy me sedan la si lolé no mala nga boñin démocratie do nga banko la interest gibe adama baro nga bondi mum kada banko la kayroti bresen jamale banko la kayroti wena ay kayro sabatindi bande maje ñul kono mu yalan ko mum be kayro sama because ñu coalition dol be dol le nafiki yake ñaaje molbe ñim pata be nga barole blem bari tol mum blem talbi be jumala finti ta be ay kuma barokal non sen so mun ha agrimeno mun kada ngamre dol le ngamre na tay civiliano legala ci li ngali foiro dingol yol ñori barota de bouté jumala finti na ko le agence ande do bol ha ko dol nga ka jumala na tay ko le agence kon gambelol nga nimbe mono mala nga mono mi yalon ka bala faade parce que mono mo mi yalon ko mum bala faaye sini soma bi te duna din ko le ko ñu be motije mu yalon ko mun safo baro kabri na tele campagne ka mani boto sanya alon wala khalifa sallallahu alayhi bari ke barle ni problème o sota da banko ko mo liya ma ñun ne ñunulte ka ko do bondi ka sambay fo manke jamba docteur o fenkol jang docteur no to ngamra borol bi jan ñun 200,000 wala ni 1 million wala ni fenkol di wala ne amoy ko ya bondi la di dog fenkol bal fenkol jano yo ke politiko di basse fenkol jano maketo la jano yo ke politiko di politicien findina pour molia je tele ko ya karale ñindi otherwise mol la ñanto be ti ñaka mol man tere fanjara ka kon politicien wal nga ñaayele ñi manke political di ibatol use kanne 200,000 wobe mu ne ken wala mo wala asamboro wala loptano wala dindi ndol jibe ale wol sponsor wala karan ko sini somo wol sekeno man seke wala sekeno kubade bari ma dundi je na lo ka foko no ha ko marcel janita ha nga nyoma ko ani mun la da floti nyada jang wal ne na lote wol ma ko mi yal ko sénégalais li rob jang wo mu robin neti na toja fo ñe sénégalais robin ke jay ñabalé ni man kuma jwale na flo bondi ko wol fenke ka fa alla da flo ka saratal mbatu ko ñi josale fo manke business lal wol manke banque dingol ha mi million sénégalais ka sarata je muna ne mo ke nko ni stationol mun be wuli ya fokale al kanel la mo radio stationol be muli yalde ni findi tan lu ngol yika momo jaka ngaw ba ngale fe abe balula la nyamen ni mbiri ka stationol be mun ko kuma be fania lu ngol agenda ni be kuma la be banko ko no journalisme mun ka findi be jo soro na la ke te mun jorono so ni futa na be fa kala mule kawando de mamullo
ngo nga banko doku abedi ala baraka bake bari wol tolo mo jela contante la ko to bake pa alhamdulillah rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala tentu bake la ko to e contante ko kuma kan to jibakulo do jande mi tanga do mon din jolon jifo ko no e ganna ke kendo kontom bay fal because ako kabe fo ako nimbe kabe fo la jolallo fenkin min ka oy mbay fal gete duge jay ngebu nyaani juloto wassalam yo badi ngolu ate nyakile nyama ka fale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko tenke alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin kabirin tata ngado mon din jolon jifo ko na fele mutanan ko tege alnal badi malom jamme jilan ko jato en kontanta la ko to bake jibakulo panjak prof baji anim pakoli wallal be fe studio ko na jambi alhamdulillah kuma kan wol fata mil yalan koy kuma tande ni man kunta ya nafulan de fana be koma ate escort le kanam bi kanado lo dan wala jumati ibrahima sori diallo afela ka to ngoma jibakulo pa panjak prof aning pa tolbe ngamole kumo bimbe abe wom ko gambia iko president jammela awodo min diala mollel fintita iko manyanka diala itolle yalong dalilo mi atine manyanka diala bari jandimbe dun naka jakono meta ka fo mole forse hasidiya bondi siso kono dunia alay min suma moy atalam abulabu ni malla fiya bata andu cila nyima alayhi salatu wassalam ko ite dun aljanna kono ngani ko no fembiji jiba kulo ngama ko dilangata abaraka bake jilanko ni mbara baka manke moti UDP kolle ko ye awodo mundi babili mansala o manke kuti amanke awodo mun ka ya disafle hasidiya yalo iko imu yeloti hasidiya na fo jenta brown ha ni la faka hasido nyini pati hasido nyini ta UDP jilanko tribalism hasidiya be wolle kono natara bi amma concerned Gambian ko e jammele award the true son of Africa iko ya tele award ko atele man of the year kadun ko muneketa kabrim babili mansanata kabo 1994 kana for 2016 anene ma mol ya nga du fitno kono ani ye kumo be mu fama anene ma fo mole Gambia no al wulale ta fitno ke always saka mol address le ning fengo ko abekela aka wulay sate address halina ko Gambia be ka fon akumatal biko muneketa tonya molo kabrim babili mansa bota jang 2017 kuma tije ma mu fama kuma tije mamun ke APRC ma way babili man sanene ma APRC ko yamar ka fo mole ko al wulale ta fitno boy man sakunda asa keno asa lono jana an ñun ko ñoo tontu ka ñoo jabi kumol kono wala press ko mande diam but babili nan anene ma do toke andu jama hani naka mol yamar aka fo mole ko alluwa bunya al kana fitno ke hani ni mol ya ning ala fo auzu billahi minash shaitanir rajim ka du ko hada bandi setan do kerin alsal fanta ganyi setanol la so na tara duninu sitale yo jibe ya cike tonya nyinde ay munke definitely motija munka ando always naka dem ka Cairo le fo woto babili man sa ya disafle pour ay ni awodota the true son of Africa ando babili drug aman Cairo drama sama di Gambia kono Africa mume dunia mume alota la ay Cairo fo alota le tubabol ya mu yanon ko wol dunia la ñu problème be tollo ay tonya fo babili mansa mantere ke manke jaliti ay wali jibakulo ñin non toñati babili mansa lotale kabrim bisa wato mun nino viere ni ngasumana mane be kelola jumale lota ka foko kelo nyebang alata kola jumale oke babili mansa le oke jibakulo me kuntu alama alakane kuntu pukku mukko jibakulo nte sonna His Excellency Sek Professor Haji Dr. Yaya AJJ Jamme Baba Super Sai pam na 5-star ranko diala jibakulo eka wato min foten ay ansumana mane kumande janne Gambia jang anin nino viera wato dunia be during mobi ka hani ka diam nyi molu tema His Excellency be lorin tema tasaboyo babula be wirdola akoy mulo di nyola andun dunia moli atra ela mankeno jibakulo mayko la bayka aka wirdo mun kay nganta ko kullo dinale nak kullo ko do jibakulo kullo ko no wal sutura ko no itonya jilanko babili man sakilum kabrin senegalais ni la nyinda waro be kabrin robelo yela mol muta ila sojarol muta billahi kabiri yedege
kabriye muta ni aje ke nya kalan ka mbari mbusula babili masala ko ala babili masa barako kan yewol mo release o man ke kayroti ba is all fano but sita la ko no fo yewol release babili masa sita kabri wato munna libya be maman kan ako mun kata akonte boso kila de mbe pleno le wulnda ka bo gambia ka ta fo libya ka african dingol natina ama fo gambia ko ako africanol ka wol natina babil masa mo ke bang kabil liberia nyol be kasara kan babili masa ma intervene bang woto babili masa true son of africa my hero our hero one man against the whole world me kuntu alama alakane kuntu allahumma amin kabring ibola ya ko fintindi nimmi yen soso sita doctorol nyini ngamili ala ngobe presidential treatment ko ibola la fa sababo billahi wallahi tallahi nallahi president jammele borol dada jang ay ki dunia be attesté kabri ya attesté indicator positive billahi wal al doctorol nyini ka tonya no ibola la fa babili man sari true son of africa wala nan kabri constant gambia ko ikana awodol di babili man sala wolu nganta kata do ko la de way dama nko RUN nga wala ke yes nga french livre ça pour ka ta ka mabe wodulat ntata I was so happy kani fa ba kare kuma mun fa ay tenio sa di am telephone te ko balo ko so biya dum tan la fente na manke babili man sala hine moto ning constant gambia o di babili masala ha sidol ka fa manya na ka o di o manya na ka wota jumale o awodo di sab gambia kono jam almo kilim fonja ba ka to ngalo ne timinin ten ngalo ne kunkelen ten ngalo ne incoming outgoing ten ngalo ne regreg bu janyolte wala oje jalla nyente baraka ba ke jiba kulo gela kumo moy ko dande la ko do ba ke abula ko may ko tay bula panjak yeji ba kulo moy la nga pointo mi maten ayele ngaji be wole my part panjak yes thank you very much Jammeh Jilanko Jato nyinko ayen kontane bake mfango kondingo nene tatanum radio programme la yen komandi non bare follow mbe lafta advice ndindi la journalist ma mi en commande non pour kan fenkende like ni mo commande because alonde ko APRC lem bare normally ni ka debate commande ne mon e ka fayne ko eni nyine kata beng as a professional journalist bare ayen commande le ntata ama fonye ko nteni mole nyanta kata benje so kabrin tata ay mo samane de kabrin nga du fanko la ko nye he bare yamera nyung bara ma fonye du fango lafta walan ka ko hey baba tenkung hanna tara Ousainou Darboe le nga wala tara je fango ntema wo problem wo sotole because ngamin long wo ka nyantale APRC de woni barako le kata so because munem buka balu funi faniala tonya ni tata wadana tonya wo kanya akatu balele fanya wo buka mi hanna tara yedonde ye sansani to fanyarga ibida lay kata nyami dandi ka fota damen drom abebe yokot la woto ila nyin karo akumata bakele lafta ka follow ka bring what was the reason fango munayati na ye awodo fango di babili mansana concern Gambians isita dolu ko wala UDP ko APRC ka folem concern Gambians comme yeto kumandi nyamin concern Gambians banko dingol lem nataranka démocratie min kumande ila nyanto nem pour momo diate nyin banko kan Gambia jang pour ye awodo dila itolle ya long mune atana wo dalilo lias isita ya ko mira fo inata ya dalilo zingada hey baba al nga tonya fo nyoyede Ousainou Darboe fo ibuka fa jam Mandela fo ite d'accord tale kana fo ite la Mandela le mba andaka kubo prison ando niya ko mande Mandela ka nganyale UDP ko ni ko man Mandela e kamen aha so sanim andung concern Gambians Gambia dingol le bile ila nyanto lem pour yesi itol mengo min diatele ye awodo di ya understand nka awodol jejane Gambia musician oli ka awodol di la jumale boda janka ka foko amanya nakadi mo mandide ando na Gambia constitution ko na amanka ko amanta raje ko min ni lafta ka awodo di nyanta ka president ko conseil boda nyanta ka ta député bu ngoto ka wol console so who are UDP people pour ntol wala concern Gambians kata ka ke nyininga lafta ka awodo le di so al hajilo be nyanyale much more to talk of eco signing bayri awodo ditale in fact sita withdraw no le ke la kafo fenkentine
ukumo fango nianda na hadi maringo mi alon ko ino sondo mo fango fenketa de you cannot talk like that babil man sa amanke moti mi alon ko asita le kataka yayi ka mol nyinin ka foy ko dukarari sabare al awodo dinna he deserve it man of peace you understand me bi alata ko la namanke babil man sa de do mino be kudo le fola gambia during the impasse at his own disposal he have all possible means pour ka je ko ka Gambia abe dunyo ko abe destabilize whereby I soldier also I police also I NIL also I fengo fil be soto with all these sophisticated weapons but Babili Mansa ako kidote manala because of me ako mbatu nga decide to live in peace but amanke ka sila tale de ntenga lon ne ko nako dam kum dandi Babili Mansa kumo wo batara na ntolne asekeno ino Osendabo will be the first victims you understand Bi Babili Mansa the war because lafta ka jiba kulo le jamsan wodu lato niaje Sierra Leone bi aketa Sierra Leone ti alata ko la Babili Mansa what of man of wisdom man of peace ala le aso ay authority le soto bi nako APRC wala nako Gambia alfinti ale keteng dol fangi bajale be finti la fay mantaw because of munen ay hikma le soto baytullah meta kanyim kumol fo la hikma le soto word of wisdom wodung amanke ko ibe sila classol ko na woda ye jar university for you to be qualified for the word of wisdom soto baytullah ko karango mu nengola harjelti bare alay milong hikma so UDP nte lafta ka mim fo galie wolem nyenti ko fine bayri democracy lem we will respect that ko ila opinion lem bare ntol fanande bayri democracy be caring andung atol la ka wo kumbo sani nga democracy tamang nikang so fo ntol man right so bam pour ka celebrate by right fang netar tol kata no banku din kedol te fande should have joined with us and rejoice because of munen bi ni aje tol beti ka la alata ko la peace lemde anu Babili Mansa ay wo peace nyin sabanti di janne so ntelafta kam min fo wolem nyenti ko UDP alal la ko ke nalkal be ko ngo senna APRC san ko already nga information on sotele coming you are turning from yellow to brown and what aman sero man keta man sin because yellow mu fennati mi alon ko hadaba de ngon ni fata min nay ka fintindi ya understand ni a fintindi bo adu bodung na jata aka kenyari le brown woto ngal ni mbaro baraka bake bari wol tele mo yela panja ko kontanta bake lo kuma kan alhamdulillah rabbil alamin ke kendo afelenga mbe may ko dilela corona alkana sila corona ko le kachaka alkana sila wala mbe may ko dilela ye kacha nyim fanna ko malla bake inshallah prof baji ntollenga moy nyola mimbe fokan kon san gambian ye may ko ye medaille di president Jamela ya suti ato ala kairo sabatindo anala ku jamake mi yalanko ay banko sambanyato bara dirin kola mollel nada finti kunna miro iko amanyanka diala sain nyum molu yela dalilo sembende munela because follow ni yakwo kono jube ya buslum baslan fennebe duma munebe duma prof bayi mayko alhamdulillah rabbil alamin jilanko kukilen safwe jongo yalang watido akake harjewolti walla asun safono nami hadama ningo ka commencer min tola harjewo musole ka harjewo ta e ka musu do jele a safo ko malla fi ka harje soto sani laftam batlal fo nyaato ko se konoma fo baka ke okay yena ya jibe dingo e wulo do bi jele mi yalon ko ate laftam min na wala nyiti ko ite mari kana dingo soto abuka ke ba okay walla hannata alafta amari dingo soto bare biraye dingo soto fata ko nyaato amari ka woddingo konne abugake okay what about nim mo fata itmal lapta bani ngoy fa yalla mo bugala fa so it's like UDP they don't appreciate anything they don't appreciate life they don't appreciate death you understand hani malaikol alay malaikol min penke ni arfa bi mo sita tenne donga fata le ba folo ko ya posini UDP call they will say it. They will forget that malaikol ala saya wato sapel. So for the people of UDP they are less important to my life but ko kelin taka min fo atun journalist fa wonte ke kolle ka fo ko
alin tol ka be for invite with any even waras loyada wa halifa sala ali invite nga si yalla ka men ko nye e ko nye ko mamol so billahi wallahi talai nkam many calls kele ka fo ko ke call privately ngo ko lafta nyina la ali mol invite ni si hanna a team of 50 people ni si nga debate ke ba janelo so ka fo yete sonna but we will try to see for mba sotlale e ka fanya lako we don't have it so itolla we this is the only opportunity they have like you know because I could recall yake sidin jail biratata ngamel GFS or one of the station biratata idankuma ima faye ko inin karle be UDP ko lebe debate kala ya sinna wol nyama ya lapta plan la ka bitre wo nyama but yalla mim ijuti ni lafta ni lafta jiola e mammo so do mimbe jiobile e ka pompole walinde fondem nkana si ko mola darje on kombe wotala ngake kacara ngondi walla mbe wotala ngake kaja pipe ngoti ya jame mantra Gambia jang and the best opportunity for war in the Gambia was well even before Senegalese sol benal mol katika minna in fact nka moy dolla e kafal ko Senegalese sol le ya jame bonni ja wala e komakle ya jame bonni ja ngo lum minna ya jame bitala ha in fact before war Senegal basa jana sabi Gambia so jaron lene walinjere imetaraje with full speed nata wal nyama ke walinje because ndele information no dila ko e bijan e rosta wala nyama imetaraje coming back to Yajame Bebola Lumina, what happened? I was at Siliti, Ntata Poje, Jiborola Omafa, Ntata Poje, Senegal, Bellari, Damito, Netera Lari. So, only Yajame Bondijanadilla, for Yajame agreement for attack. What more dol kela fenkol boot sol konko e koiton muke wallet. You understand? But ni lapta fengola struggle for it. Struggle for it. One of Kenya, Hungur Kenyatta, and one of these opponent, Kelo Fintitaje, Kele Ba, because of the election. Raila Odinga. Kelo Ketaje, very seriously, Moja Malipata. Because of the election. 1,400 people. You understand? So, if that one was a reason for the death of many in Kenya, and that become a peaceful solution, or it becomes a reason for peace establishment of peace in the Gambia, why didn't Gambia thank Jama? Allah tengu. Billahi Allah delbe sembodo. Atelebe sembodo. Asafono, well, I have the support. You understand? There are many that supported him, and yet still there are many that support him. But the Ajame never said Altali Adak. Billahi wallahi tala, if not Yajame ko be, Usulata Mina Kelo, Gambia. Huh? The Gambia, their number one priority is very easy to eliminate him. Security was it's very easy to eliminate him because President Omialanko Escoto is free. Atapango Pango Alamoto is free. Let Gambians respect ya jame. Atung najola do moy abe diamola ala audio bembulu janga moy ngamoy abe ku jawol foka ya jame ma bi ya interview radio. Journalists all feel happy priye ku kurungo fo ya jame la karot. But they feel sad priye ku kendo fo ya jame. At woke o nying akamu jolalti ya jame le yatina. Sidol jututa jolal. Atela audio manke nyindi. But some infono wala nyindi ko I cannot ajuo suki. Fo nyi manke tulundam fengoti. Ibe sila radio station de be nonsense kumol fola molla keba ma woko la ka foko. Ni aje siol jutu. Ye jola siol jutu. Ya jamele wosap. Ko manke yabate. Kende ma fam. No, data kanal. I cannot korom do. Anyway, that is the issue, and then also I think the point is what was the point? Concern Gambia. Iko APRC in Kolle Kake. Lamin Jate. Intena yaba soton. Because of Akakuma Kangol Min for ya Jamin. And looking at it, Lamin Jate was not APRC and it's never APRC.
I am a concerned Gambian. You are a concerned Gambian. He is a concerned Gambian. Likewise, him and others. When we form a group, Ntadanga register, now we have no right upon them. We registered already. It's just like Kabepo. Kabepo registered and everything. The government has no right upon us. Ni government, ni government want to react on this. Concerned Gambia can shoot them to court because they are legally registered. So what about the mayor people that are talking? You didn't call ma ala tentu. Ila wulul al me wuli me tentu. Ima ala tentu. Ila nyaton ko dro itol yo wala yam. Ko wala ala tentu. Ana bilay Usainu Dam. Atum what doubts me? Min jassa kelo la fa moy ma wokel. Fatmata Jawara mu ne ko la ya dabalo. But I mean, wajarta kelola, wajarta nyin kumol be foka, wajarta media diamola. But man na ma dia because yalla ne ko ni ko be Fatmata Jawara pusla. Abe ku folal wala na loya daba tariyata ko ala bulaji. Ku jamal lo loya daba la ko. Why didn't they talk about that? Madi Jobate. Is it Madi Cisse? He should be very much independent. Ako human rights. Madi Cisse. It's Madi Jobate, huh? Madi Jobate should be very much careful. Good, political activities. He should be independent. Amanya na kala moti mi alanko will favor this side, will favor this side. Anyanta min kala wala njo ateba ala cool le kala. Ala cool report, ala cool big. But when it comes to such, ye dal suki, matre sota ya ke da kono. Ye molbula. Ya jame naman la panun kairola billahi wala. Just imagine during the impasse akweko any soldier that act, soldiers leave them alone. Do not attempt. Let's go over his audios or over his speeches. I soldier all one lala. Akweko maintain peace at the highest level. I am all for Adam over. Gamiano le hasidi abla. Nga jibe ko mintar rajang ay mindada wala tinyata atol kamim fam. Bi ikoy kamuneke convoy ye mol min mantora. Very sorry woman tratipu ko kono. But iko convoy mol min ma. Ni aje convoy ka sawno ke so that pempem bendi be siloka. E se bo silolo. You understand? Ni ten negil genta fo convoy taraje butum because the president is the #1 priority of a nation. Na lota damin to traffico blocked wato minna. His life can be a target. Arnala life is targeted. Many soldiers, if there is any attempt, many soldiers may die. Likewise, civilians, ministers, and the like. It's a pano. So this is why convoyo, ikajele if not president will be brikama. Force penko nyimbe sweeper nyimbe mido abe sera kuna mapang. Kaita ni mola ko al silol bula. Especially janni president obinale ikajele soldier oli silol bebula. Muna na ibuka oke barol. Ni baro bitala drong ye lob siloka. Muna na ibuka oke. Itala moto, you are a driver and you know what driving is all about. Itaka lo siloka. Komboe ma iko iko complain no ke TRRC. Anyway. Abaraka bake bari wol tolongo monyola ke kendo profaji alhamdulillah elo kumo kumata na ke kendo do bar jandin kama ko di ke kendo la profila kumo kono lafta do mondin nyambas laje yalong akoliata bakele korda kono ning alifa bije ye kere fe ko sikana nata e ko ho alifa kari minta mata wala barakata ning alifa doti aka kuya bakele ni yo enne nyine UDP ngol batandi nak itolu ba expect ne ko aka ne tolle yar fam mimbe jam fa jangoto ala ya kere wole bare nak e nyinatal ko ala la kere lolo. This is their problem ke kendo ngamay ko di la ifana e demande because ya moyle min kafo ko president jamme min diala manyanka diala timalel ba fokan ani muna ne kafo ini mbara bakela ko mo nyi saxayata bakela nga panjak la interview na moyle wa ni ko ya bakela yudi pin ko la nyin kuma ko jahiliya kuma fo o hala badingo isinyo ni man kayro ngani e o tete fam man kayra moti isinyo ni man kayro ngani e ta man kayra moti ko si ko e kayro mun ngani e fango e nyanda wala ngani ale isinyo e surtout ni ala nata kete ma so de isinyo a so do nyanta tanklan no mata wat adi minta nyaaw nyanta tanklan bot nga moyle cendingo nyinko falma moy mumbe kerin TRRC kirim kalam fa TRRC nga jele cho mum poka kabra tata futata jana akades
ay sulaja photo wulita no be jejande no jejande ko kabri mum puka hali fenga buko wala keno ala musoe bar kabra futata agade sulani ya no ma a jo wulita fa fututa e sa o be keno la nyaari mel la moy no la nyaari tiara ni isa fal wulita ko nyinne kansul wulita ko nyinne nyindo wulita ko nyinne sa jumale jumati ni nada galiano dol ko ngi bula kolon ko non dol ko ngi tara badal da dol ko ngi samba jana sa jumale jumati kon kiarasi nada ka bankole jakase ya jeme ya di chafle ko le fo ko ya jeme ma be domo bi ama be domo ko non ni wa wala sototen jongo e fem bara ala ko le dile la jandi ka fa nadra ya jeme ku jawle ke nyim banko kono ya jeme abe enjoy meno min de jine contrat enjoy no e dol fombe wala fokan ya jeme enjoy meno min an baro fa madra muna nata di safla mun ba enjoy meno muna nata di safla ka enjoy meno nin kayro le kata muna nata di safla ka soto jandim bina nga banko la ko fa mun ke jam folo abe damena di safle ko saba enjoy ka nyunu mantra enjoy ka kono de kayro di safle hal convoy ka mun foten convoy hani ba mu mele ka ji kata sa yol falol ibele ka ji convoy enene amoy convoy jumale falo fa ha na fali amu me bani convoy suy bani wuri ta jana ibele ka silo bul samna na ka hana madi ngo fa ha ko hana madi ngo ngo kuning baro fela la convoy ambulance ka nyo seng muna ne te diam la wala mu yalon ko mul bala convoy fon wol mi la nyanto fon so dono surtout mul belore kana den ne wala ay mo jelle ni yobo muna ne to wol samala tiara ci wol ngi ninga folo mu be keri folo ya je me adi safla nyanta adi safla because na re nyim pati to malje mo bije mo tige mu yalla kay kayro ngani amonyola da da ba ya fo janne ako sai ni se chele no ni se fa no e fa nge fa no e fa sai mu ne ngabra ke tinya ne tinya nge tinya ne soto no en tinya sa o be kayro di saf no la nyaadi la ngabra to le ko e nyotinya sa ngamre to ka hame mun kama pour woya soto o ba soto no la nyaadi ko ni dol fongo malon ne mun peace award because idol fele kabri pare de lo yudi fi kunjule yam ko baro e nene wala e bute mol man kayro soto no tili jelu business o mantra fort kan idol lat na nyimbe nyim ko ya mun ko ne to la ka fundi mol because kabri nyin 3 years jotna kabra nyaateli mol wota mo business la momo kela marchandise la fala ase fantenga fentenga jabantenga fenketa bele la fala sa fo le wole kayro fenka a piso ni nyanda awodo nyin dile han baro nyanda dilal ha mi alo ka be bank dingol dorata khalifa saleh nyanda dilal ha mu yalo ko nada député bu woto dingol ka bay fo nyanda wo awodo nyin soto mama kan nyanda dilal mu yalo ko mun lata nyulu kan bi afela afango fenke chali fenyole na ko jam fita ko jana fiti bu kala be dame fo nyanda awodo dilawol na wulta ko 3 years jorna ol sopo na wulta fanan ko ay nyin ko dol bay nyanda dilal because atale bank dim foloti mu le ñoo fay ñoka kabri yaaje me ko jang election on nyum mantani sulola ama agri na edelo ko agrita kabri ndata député le ngama na fongo le findita na ko election on mantani sulola sa ngama na lafta bank dim le senya fade awdo nyin disable ba bare mun ko abe wulla nga kayro bulale kayro le savate ale balu beyri harje danta janne ay ko mol fo mo le la mo yalla bagade akoy banque dingol ya tombone ya jibe mu ye satisfied sanji monim fulate bi janne ay mun saf ay alatentu wala le bara be lafri minna be banque dingol la kayro pour baro e kayro maintain ani banque dingol la nyanto mu minta a dilela akay security mun yalo ko mun buka sino kete kanta akoy se hakilo to ay bakar wala hako ka tariya momu dalal ako mun me lay bindanol ti e hakilo to wala bar baro man na kya nyama muna wonyanta nyanta awdo di la wala sa ala fo ni gambia ko jumala di sab ka do ngani bel mum faale ala jibe wol kana ali tambe jumala di sab politicien jumala bi jamu ya di sab to position bi jamu ya lo ka ka tonya fo jumala bi jamu bala fa da banque di ngoy e ba dira jumala mun ko ngetinya ko
a disafle ñun mum be diamo la wol be ma lo ka mun diam ite man sommi ne man so la tuje ite le balantala nte man so ngal e manya na dira nte man so nte fa ni na fenkol ali ngani yo fo ite ka moto soto le nte ma ngani yema fo du nyanda kale ite ta soto ha itol bi je la motorcycle le mun soto fo du yo disafle ali moto le mun bo e be mun borandi ka fo yo disafle ngamre wandi dingol le murundi na o moto e bo wol use ka yo disafle yanda o kala idara ko do mun samba basse jang ngamre wandi dingol le murundi na yo si ya jelu hamni yes ñun be e fenk opposition yaala ja ali cycle be mun pedale ne ya soton hey politicien al nga machot al kana xaw mo ñom al malo mum be kéré ñul be banque dingol la na fulo fenk da e be o awd la mu ne la e be al toraka kon président yame a disafle président yame kabra bijanga ne ma motorcycle sampati yeja ay traji dol le sanga di mol la do bali ya do ko kal wo mu me manke kayrode mbuka mana ma no do mo je ka fu mu yetunde sa ka sodol boto jelle hani ñaale ma de tarasu yo bi tarasu la faji rek be mu tala bar sa mu ne ko sodo je mani jarom yalla ko ni adum ko no ko yedi ko bebe ay be price o ñu wulindi kan doron ni sefa wulita ko ala jindi na banque dingol ye fon na fa nim fe nim paso fenk dana ka ala demande ma fe ala jindi businessman on poroto ibuka fense bar sa jibe na gambia porota be nyame fo baro ba di safla la fa mol kata bo bagasol bonni nan senegal kon fo nyanta awdo di safla mu yalon ko mumbo na bi na ko ma lo fo soma ko nyin tininde ko nyin sa buka la mun dol ko abaraka bake badi wol tolle ma moñela wato fela bantale paku badi wolu badi gambian kolu akumo nyi manke silanir kumati bare kumale safeta wala nyinti ko iko sasanyi mimbe wumu kan dunia ko nole munti corona nyin corona de iko wala dunta gambia komin kibaro ya safe nyami abe safe kan ne de bare kabe fon kolu aliyelo nyami ibe bulala ko no ma foye kulo bondi subo kono e jabo woto e keso bondi je badi wolu ngali tentungal jayin kontanta la ko to bake kabe fo radio murtanan nadala ko wudo APRC gol ali pare UDP ali pare coalition ali pare kuma kan kandol kana witi jo ngal tentungal jay al nal badi malamu jamme ji lan ko jato very much mbokay sant leen gërëm leen bu baax ba ci time bi nga xam ne moom ngeen jël rek jox ñu ki nga xam ne mooy secretary general bu Gambia Action Party GAP Musa Yali Bachili mu ngi fi Mr Bachili thank you very much appreciate nañ time bi Mr Bachili ñu ne dëkk bi géej nañ laa dégg ñu ne dañ toog rek déggatuñ Bachili ñu ne Bachili si loo nekkoon ak foo nekkoon ak lan moo waral you know the bit part silence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maa ngi nuyu Gambien si yëpp maa start ko mi président ak cabinet mi maa ngi nuyu secrétaire général si yëpp parti leader si yëpp maa ngi leen di nuyu ñu feebar nekk su hospital ñu nekk si kaso bi maa ngi nuyu waa Gambien su nekk outside Gambia ak inside Gambia maa ngi nuyu suma executive si yëpp commencé ko suma flag bearer ba général Lamine Bojang suma admin secretary Mohamed Kandro Yafa and all the rest of the executive di nuyu di militants yëpp supporters yëpp di nuyu pa yow sa bopp sax maa ngi la nuyu di la gërëm di la ziare ne ko may dama sànni dama tukki woon I was in and out of the country Europe Africa pour dem toppatoo dara pour parti bi loolu moom ma 1 month and a half rek la waxut so ma bàyyi suñ flag bearer bi tam moo nga am interview around so pour nit yi dina ko xam his visions our visions for the party and the nation so loolu moo tax moo sa tey nag mën na ko xaar ma ñëw nga jox ma interview ñu waxtaan si lu bari dañoo waxtaan si general waxtaan waaw des na waaw actually ñu ne nag fu mu nekk nii slowly but surely we will enter that period bi nga xam ne politicians yi daal seen political ideology ak seen technical know-how within the political scene mooy supersede issues of national discussion ñu ne Bathily yéen as a political party GAP ñu ne election bi mi ngay ñëw ak the new constitution ñu ne lan mooy seen gis-gis ci constitution bu ees bi because already some parties might go against the new constitution ñu ndax Gambia suñ demee election with the 1997 constitution change bi nga xam ne moom leen oote ndax change boobu truly achieve nañ ko and again ñu ne GAP ndax yéen a ngi think of coalition lines
Well, I must start with Mamuje with coalition line. Unity, man, I'm going to call coalition line. I'm going to call unity line. Man, you see constitution be. The new constitution be pa fofu waham dafa lu bari mo fa nek. So suñ demee election under the constitution of 1997. Yalla we know the next government is gap. You suñ wone constitution is bu ñew li ne Gambia yépp ko wax. Dañ ko reform bu correct. Bu nga xamné over 300 years ke du ko mëna break. Okay. Now coming to unity government. Man gom naa ne gap alone can stand and fight and win because si dega yàlla dega xol bi yàlla moo ko moom last minute mun na ci xoli nit yëpp because of some visions ak some mission under the leadership of Honorable Bojang mang si gannaaw ak strong executive ak supported ne win but in case of incapacity su ñoo def coalition government man naa ànda parti yu correct naa ko def unity government la ñoo def parti ñu nga xam ne des concern this government dañ ko war a génne amul benn sara Barrow dafa war a dem the next government has to come because the interest of Gambia be I'm going to supersede more than the national individual or political party interest because Gambian interest be daf ma jaxaso legi suñ sovereignty dem na suñ alé ñu ko jaxane contract bu président bu mu sign ak all partners yi dañ wara xam lolu su fekkene dafa njëriñ Gambia ñu continuer moom mu continuer su ne ñëw dañ ko wara change mu hold ko mu stop ko so legi unity government bu ñu war a def gap ak ñooñu des na parti bu ready parti bu pare ñu pare neen parti bu pare unity government kaay ñu toog dañoo dem primaries su demee primaries su fekkee ne parti leader boobu la kuñ def unity government for example let me use an APRC la wax ne wala GDC wala UDP for example you know dañoo dem primaries ak seen leaders yëpp ñun suñ leader flag bi ak seen flag bi ñu dem primaries su fekkee ne ñu ñoo win yaa toppa ñu su fekkee gaa ñëwoon ñu leen toppa bon dañoo def MOU bu correct bu nga xam ne dañu war a remove this president because this president dafa nuru na suñ country bi dafa ko jaxase xamul naka xamul head xamul tail xamul tànk xamul boppa suñ ale bi ñoo ko mo Gambia is very rich am na rich resources ñu nga xam ne suñ ko mu ñëw ñu taka suñ digga ak suñ civil institution bi dafa yóbbu dëkk bi so man maa ngi urge political party bu nga xam ne bugga na Gambia interest post waa ma party interest rek political interest no for pat Gambian interest nga ñëw ñu toogaa yow ñu waxtaanaa yow doga ñu yëpp unity government def MOU bu correct gazette ko te ñu ko mën a touch so ñu dem primaries su fekkee APRC la GDC la GAP la UDP la PDOIS la ñu dem primaries su nekk trib ñu dem primaries su fekkee ñu other political party moo win ñu toppaleen ñun su flag bearer is not hungry Naida Bachelan other party su fekkee ñun tam ngeen toppa ñu def MOU bi suñ defee MOU bi ñu dem lead and this I'm urging all concerned citizens ku nga xam ne pare na liggéey pour interest suñ génnu ñi this government here the next 5 years su gaay win suñ loxo bi dañ koo lekka cause bugguma wax lu bari na président bi jóg mu def institution yëpp mu screen otherwise mooy regret because the government will be corrupted su some institution be corrupt yow yaay leader bi yaa responsible even so if the president is straight but lu ko sooraan ñoo cooperatives dañ ko affect yaaga naa ko wax déglu ma mu ngi ko rek am na ñu nga xam ne man wax naa some of the advice of the president yaa ma déglu some ministers so am na some high profile individual yaaga période ñu nga am kër yu rafet bourse bi ak bijulo naka la ñu am xaalis bi on a the taxpayers money ñu nga xam ne marché si ñoo sonna di fay seen taxi pa yow nga jël xaalis yooyu di ko caane so maa ngi urge political parties yi ñu def unity government Bachelet is ready to work with any political party for the interest of Gambia wa mala sa individual interest wala sa party interest su fekkee ne party interest bëgguma yow unity government parti ñu nga xam ne gom ne de individual interest national interest ka nga wax man so ma woy naa la fekk si maa su flag bi su executive ñu fekka la def unity government ñu dem primaries so leen ñu winner ñu toppaleen so ñu winner ngeen toppa ñu sign MOU bu correct ñu move this government ñu defar suñu dëkk and that's it pa lii mooy suma MB and lii moo fa nekk Gambia moo ma ñor Gambia moo ñu ñor te Gambia su kenn malayka du jóge si kaw ñu defar ñu ko te Gambia lose ne suñ sovereignty bi ndox bu neex bi rek the fresh water that we have river Gambia that's our logo pa lu mun na defar Gambia bi yëpp so léegi Bachelet yow daal seen parti bi GAP yoon ruling out coalition ñu ñëwaat back rek a step backward
ñu ne ndax yéen as a party da nga ñëw go all out pour condemn or pour accept the constitution, the new one that is coming in. That is where I was driving at. That you guys, you are satisfied with this draft constitution. That you think that this constitution is not good enough. Okay. Finak Mangewa into two things. I'm not speaking on behalf of the party, even though I'm the party secretary. Okay, Munna Neka, but idea Bumajel, the old constitution 97 is an excellent constitution. Excellent Bukarak Lapa. And soon excellent la Muba, then the party will agree with me. Why won't you use the old constitution pa? Nga vetko. There's experts who know about the constitution. You vetko. Funga hamne the for bahut. You gini yup. Gini correct move is munge save resources. The gang of CRC did them all over the world PDM Puran. But Jarud get them into international PDM Puran. Jarud, you have technology here. You hold Lolota Man CRC, Bunu one day. I'm not into it. I'm not speaking on behalf of the party, I'm speaking on behalf of my individual, and I'm speaking on behalf of concerned citizens. 1997 constitution be denko wara jël osun expert si guy vet ko bo constitution bobu dafa correct de. Maybe I pot se ñoo fa nekk rek. Pot si dañoo génne bu dugal ñu am de real one mu fa ñu tëj ko karab ko. Mu save ñu sur resources ñu continuer sur constitution bobu te ñu ko mëna damage ak illa jubidi. Why no constitution is like an individual interest of Faneka. This is my own point of view, and I'm sure some of my point of view, Suneka 100%, I'm sure 95% is solid. So to me, I think I'm gonna condemn. I'm coming to the truth. I'm gonna dig a more digger. CRC SB then go to Sani Valley in the 1997 constitution be called the expertise. Because they know you write 1997 because Hamden like consider the for correct. They were big boy, former big boy, the for do some clothes you Hamden pour interest Bob Ham was manila, Kuneka the Fadum, no club bowling what again, Lung Hamne Bahusi, be don't have got Lung Hamne Bahut, individual interest, no go rampa, they going to individual the collective international interdugal kofo take 1997 constitution be who save new resources, had some resources both Munden Kojin, you guys did them CRS resource, Mun Kojin, Muna Sampa Bena School. Well, I'm a bunch of classes and books for the students. Well, schools send private public schools send like Muna Lendudal for over 6 months. Comprangama, for so you medical amu I garab amu. So 3 years Munu am garab guide now 50 per day. Manepa ni ukadlen ni kat. So I'm telling all the political party who ready put the unity government. I'm going to coalition the Bayaku. Unity more correct. Then you talk GDC, APRC, GAP, talk. For example, our soon talk again, you them primary. Can the Suwine, new topako? New Suwine, can the top on you? APRC, tam top on you. APRC win, APRC, new topako. Company unity government on the BAM party to win a book, but the no deal. The unity government, sign a more MOU, separation powers. You dahani, you legate. Damn it. So you rule out coalition with APRC? No, man do Morocco. APRC, Patila. UDP Patila. GDC Patila. Not APRC, the whole political pakung and the readiness for national Kanu unity government. Mandumako coalition government. So for example, Sundeme primaries, UDP win. Since then it will be UDP government under with this unity. I'm going for UDP to Munachahananyun. So if GDC more win, it's going to be on the GDC government with unity. A coalition correct. I'm going to GDC candidate Munachan. Same applies to Gambia Action Party, same applies to APRC, same applies to DOI, same applies to PPP. Comprangama. It's a unity government. Bomo de na take information bu correct. Kadu Munachan, you gazette could you register Punekam copy am so the court will decide immediately. Amune will the court will more decide you have the ST law. So lobby is no compromise. You know, like right now from Nekani, Nyamina is GDC because Honorable Cisse Mungfa Omar Cisse, but you know Nyamina West them so them Sialasi Plasam is vacated. You know that gap then you them tahaw fofu nonu that gap tamit then decide to génn ci election bu bàyyi ko ñeneen. waaw gap am nga am bi national liggéey la. You know, parti bu nekk soo bëggee decide pour nga contest mun nga contest wax ne ma ko send na form si ok send na our executive will talk about it ñu scout wax nañ kenn ko mun nañu tontu ëllëg suñu tontu ëllëg na bu decided
kooku nag is a competent candidate comprendre nga ma su décidé then we won su décidé nag ñu bàyyi ko ñitti cause we ready for the big day so foofu la gars yi xam ne ñu ready ñu ngi def suñu ground sport meeting all over man from Kartoutou to Libanna yes Pape noonu man ok ñu ñëw nag ci something very important Mr Bathily ñu ne nag right now fu mu nekk nii parti bi kañ la moo organise kañ la moo launch boppam ci big stage bi big time ba pare ñu ne nag parti bi kañ la General Bojang dañ ko jox rek pour mu lead ko ndax congrès su ñëwee keneen ku bëgg mun naa taxaw. waaw gis nga ma mujjee bu congrès ma ñëw si rally bi gis nga rally bi mooy gis ñun rally is not the most important thing rally important na but ñun sport meeting bi moo dina more effective sport meeting bi nga dem nga waxaa nit yi from door to door house to house village to village city to city town to town from Kartoutou to Libanna wax ñu suñ vision duñ dee criticize kenn ñun suñ vision ak mission loolu la ñoo def bés buñ génna the whole Gambia will have wow how can be it is and it will be inshallah so now come to Congress xam nga Congress the party follow the constitution of the party and the manifesto of the party must be followed. General Bojang, yes, ñu moko man mako choose. Madam si nakala turati si executive bi. Manoko ki amna yakar sumo amna hope sumo computer waxtanam executive hall ko vet ko gaay bu ko gaay no ko decide nañ. Okay, xam nga li parti bi ñu momuñ ko. Bojang moomul ko ma moomu moo ko kenn moomul ko Gambia ñoo ko moom ku nekk am na raay si parti bi boo dañoo dem congrès suñ demee congrès to us ko bugg a stand loolu la but reality ñun amuñ oppose am against him yet you understand and we choose him to lead us te am na right mu dem ku bugg a ñëw pour taxaw against him xam nga ko duñ ko mën a stop isa ni dañoo dem primaries moom boo jël su ko winee alhamdulillah for me am naa power am naa ready yet unless as far as I see concerned leaders ñu lead under the tick of gab di dem manama ki mekka di xool gaay rek di leen daa rek boo su ma gisee ne dara bi correctul man suma boppa maa ñëw ma lee foundation bu correct bi liggéey fa adduna bi yëpp gis ko toog but for now he's the competent flag bearer we trust him we believe him and we lead him su demee congress su amul oppose alhamdulillah su am oppose gaay dem primary ku nekk seet loo xam loolu is democratic su ndefuloo damen suñu su parti bi straight to this party is laid on the foundation of the truth. Pablo Mafaleka. Lan mooy next for gap in the next 90 days. Okay. I'm gonna every 90 days. Then they deflu the 90 next today's what? Today's March 14. April 14, May 14, June 14, June 14 dinga gis dara lo nga gis loko. We are helping people. I'm going to know media put no media. Liggéey bu ñu def. Lota gap sujud Lota gap 1 year 2 months like this gap all over the world. We have the best website. I'm the political party ñu nga am website and they be there for long. Serious part. Nga ñu su website su us constant. We are constant on the market. Ñu ngi liggéey di dimbale nit yi di fay gap is paying airline tickets for people. Pour gaay tukki seen ticket yi su manqué gaay dem gap is paying gap is building boreholes for people. I'm telling you. waaw ñu ne Bathily yéen fan ngeen bil boo. non dara nañu dama si media dama sum Facebook bi da nga gis jaru yëpp we not here for like I say gap is not here for popularity gap ñëw fa pour bayre gap ñëw fi am na political party nga ne ñoo am na bohol waaye ñu ne duñ dem si bohol yi so ñu ne yéen kañ ngeen ñoo yóbbu seen bohol yi pa yan villages ngeen door bohol yi pa dama set sum Facebook bi bi nga check seriously ñu suñ sport meeting yëpp ñu suñ defee sport gars yi dañ ko recalque wi liggéey jarul ñu wax nga dem fu nekk believe me I'm telling you the truth ñun suñ our organization is Gambia suñ flag bearer bi secretary general bi executives yëpp hardcore te lu bari la ñoo def seriously jarul ñu wax when time comes it you here and ku ko divide demal nga check di nga gis lu bari moo fa nekk records are there that's what ñu luñ def indi nem gis nga li nekku fi sabilillahi li pour defar liggéey dëkk bi la comprendre nga ma soo loo defar si dëkk bi da nga koo def record nga teg that will make all media tam su media bu war a ñëw pour investiguer su ñëw xool gan waaw kuy liggéey utkat dafa wele liggéeykat dafa noppi tam bi su ñëwee liggéey bi boppam moo dee génneel boppam paa bi
comme léegi xam nga yow fi ak axira doo mën a julli foofu fi nga dee julli bi ew suba teel fajar suxur asr maghrib isha christian yi tamit seen julli naka la nga wër da nga zikir gaa fee la fale soo ne wele man dama dee julli dama dee jël Quran te déeloo yaa ngi fii ñe dañoo ne wanalu la ñu dee wanalu temps bi su temps bi jotee rek ñu nekk si marché si ñoo jóg di yuuxu tuuri gaab ya la moo fa nekk. Actually, what's your general observation about dëkk bi nu moo demee? dëkk bi dafa tardé waate dafa tardé ba nit yi ñu ngi xiif commodity si ñu ngi dina rice prices ñu ngi Barrow Mr President Barrow promise ak cabinet lu promise lu ngay def ñu soxluñ di defar fatuto be basi be fatuto doom yooyu soxluñ ko. ñu ne ba ci lu tax soxluñ ko ba pare ñu ne ñu nekk foofu ay Gambian leen they need at least infrastructure boobu. bon xiif moo dina important dunda bi moo dina important wax mun soxluñ ko léegi soxla nañ ko ba soxluñ ko léegi dunda bi moo war a wàcca pas dépasse is problème nga dem marché amul jën bu correct lamen foofu Chinese yi ñu ngi bil seen trolase fii gaa ngi abbi suñ jën yi dama moo ne pas Gambian si competent Gambian ñu nga xam ne they can teach our youth maritime education pour ñu xam naka la ñoo nappe da nga bëgg a xam ne naka ni how poor we are no matter how poor we are su institute mun na raise dara pour ñu contrôle suñ ndox bi amuñ ban trait la nga xam ne gaa yi ne Gambian trait la fishing trawler ban fishing trawler nga ne this belong to the Gambia government ban factory nga gis nga ne factory bi fishing factory bi belongs to the Gambian government from 1960 about today xaalis bi am nañ ko ma mun naa garan challenge fu nekk gaa ma mën a yes am nañ xaalis bi am nañ expert yi am nañ competent brothers yi am nañ competent góor ak jigéen ñu nga mun nañ defar lu tax Chinese yi du ñëw. We have no problem working with Chinese. We have no problem working with Europeans. We have no problem working with anybody but Gambian Intermoy Force. Ba dëkk bi dafa jaxasaate nit yi ñu ngi feebar garab ne ko su hospital yi la nga dem major hospital gaay di la sanato ñaata nit moomoon ba pare lu ma dina merlu ku feebar fii tuuti bu garaaw gaay paake mbaras gaay dem Dakar ñaata masses of Gambia ñu mun a afford pour dem Dakar yoo xam nga Dakar naka la expensive nga ñëwaati pour dem nga apply visa da nga dawaati dem Dakar xanaa ñun amuñ bilateral or multilateral relationship bu nga xam ne embassies all embassy can come in Gambia from 1965 lu xew xanaa ñun suñ sovereignty lan la we are intellectual naked. There is no small president, there is no big president. A president is a president. ba pare xam nga lu ma globalization pa ñu Gambie dañ war a faate globalization loolu du suñ culture luñ xam mooy Gambianization ñu téye suñ boppa ñu bugga suñ boppa ñu support suñ boppa ñu yërëmante ñu groupante ñu empawante ku nekk xam nga doole pa yaa ma ëppa doole nga dimbale ma nga gis ne Batil dafa compété dimbale ma man tam man su ma amee tam ma dimbale keneen Gambien si bugg ñoo dimbalante di yaxante fii by any kind of form by verbal by côté ba lu nekka yaa di dem sëriñ di spend ay thousands of dollars di yaxante pour lan yàlla mu ne joo nga dem njaalo waa ma ñetti dem njaalo rek waa ma loolu njaaloo moo gën nga joo mooy lan nga wax ñu nga xam ne dëgg la bu yaa ngi ko wax si ganawam njaalo su fekkee moo gën loolu subhanallah kon ma nekk njaalokat because njaalokat boobu dafa nekk diggante yaa yàlla baalal la léegi waaw mu nit yi dañoo slandera tiim la xool la pa xool la rek créer la benn story bu nga mos fa da nekka loolu moo nekk Gambia loolu la daf ñu tardé loo soo yaaxa nit soo buggee mu baalal da ngaa dem fenn foo ko yaaxa nga jaay ko bu correct boobu mooy iris bu baakaar bi mu indal lii boo nga dem nga ko yaaxa nga foog yow jëri nga gaa bu xam nga luñ dégg apa lii moo fa nekka de lu fa nekka yow da nga fa nekka gaa yi nga laaj pa nga no xanaa dégg nga ko non dama ko dégg gaa yi ne nga walk away from them this is our problem nga dem mama ngi de taxes yëpp ñu ngi rise pa are we here for rising the taxation we are here pour ñu call some financial minister bi ak si économie gaa yi ñoo expert yi toog gaa yi bàyyi caaxaan sum minister of foreign affairs bi dafal baretandu nga indi embassy fi yoo xam nga naka la
nga dugg si all the institute loolu la ma ne président ma ne xoolal sa institution bi xoolal sa cabinet bi nga screen ñoom ñëpp if the government could allow political party mu def independent investigation ñu dugg si biir but kon président bi naa res ñu bari de maa la wax de cause xam ne fu gaay nekk woon nit yëpp suñu xamu man bàcci xam naa position fu gaay nekk man naa kii àlla sabab ma ne man mun naa tey nga gis ma si rajo ëllëg nga gis maa ngi dox because I know what I know Gambien si dem bugg ay yëfi matériel lu nekk si booba bi laa soxla man dama juru si matériel am naa bragging dama juru si matériel ma dewu si matériel ma am matériel ma daanu ma taal du yëfi xaalis ma maasi si la pa am na ñu nga xam ne yaa pa once a year lañ ko da job jën dafa war a jën we have the best fish jën bi dafa war a yomba nit yi lekk ko ba ci li ñu ne la président Barrow mun naa jox lii ku nekk ñu ne loolu dina métti de waaw lu ma wax xam nga loolu tam man ko mënut a may yëpp but institution bu moo régularise pour mu mun a dox may na yëpp moom Barrow mënut a may yëpp but institution bu nga xam ne moo war a defar pour liggéey pour may Gambia mun na ko def su ko mënu mu expert si su ko mënu mu liggéey political party si we not here to hate him especially GAP is not here to hate any political party mu oo ñu oo suñu expert si toogaa moom ñu vet yëpp mu njëriñ moom foofu la mun a may yëpp boo su ne dafa may like bu mu dem base gis nga man pas de butal tur bu dem base mu ne $2 million moo ko maye $2 million moo ko maye yes am na xaalis loolu a leader don't do that xaalis bi man ñu ne xaalis is a good with gesture you know it's good nit am problème nga dem nga jàppale $2 million $400,000 200,000 2.6 million victime bu fa nekk dafa du njëriñ gaay sootu gaay nga xuloo si xaalis boobu sax su oytu comprends nga ma lu njëriñ gaay mooy immediate effect minister of construction mu ñëw xool by this time almost 1 month léegi by this time sorry na laal leen place bi so pas les xam nga soo waxee ne ñu foog ne da ngaa ñaan man lu nga xam ne moo njëriñ loolu laay wax ak yaa les lu nga xam ne critique su gaay bëgg xam nga loolu si part of ma humanité la mun ne wax lu nekk bon président Barrow su fekkee ne ñu gàpp les gov moo fa nekk di moment no vote si élection ma nekk def leen feasibility immediately under the leadership of Honorable Bojang immediately by this time some su taxane sax man maa ko man ne ko président what do you mean are you trying to destroy GAP si saas bi laa ko wax dafa immediately am naa ko daf ko immediately so li mu fa nekk gesto pa gis nga victime boobu ñu ñëpp am na ñu nga xam ne seen place mu fa sax so 2.6 million lu moo njëriñ ngaay lu njëriñ ngaay 6.2 million boobu 2.6 million boobu suñ ko dee mun nañ ko jël aat ko si government lu moo ne mu njëriñ ngaay defar place bi boo laata am du ko jox gars yi xaalis boobu ku nekk $30 daf ma njëriñ lu la njëriñ loolu laa miin giving napp jàngal ma naka laa nappee pour ma mun a nappa maam su bu ma jox jën every day jàngal ma naka laa mun a téye jën bi man tam ma mun a jàngal kenn mu téye jën bi Gambian boobu opposition ñaayele ka be janja this is what we like it the good mindset ak good heart bi li loolu laak pa li laa bugg a Gambie suñu ooj ñu buggante commercial family la introduce ñun suñu parti ni commercial family la introduce ay kaani ay yëpp ngay faam the government buy from you storage correct ku nekk ya comfortable xam nga bébé su feesee nga nekk middle class sa rent bi reasonable dañoo wàcc rent yëpp we make sure all Gambia owns home Gambian si yëpp dafa war a am kër even su nekk 2 by 2 sax nga am sa small hut am nañ laan boobu the rest they go lease to the international investors but should rent be high lekka bi high lunda bi high jaxase bi high nga ne da nga bil ay road sàcca bi dafa bari njaalo bi bari yaxante bi bari dëkk bi dafa tardé loolu mooy suñu problème jàppale government or any strong youth government with strong MOU will transform Gambia 90 days structure be able to correct from 90 days after structure minimum short term 5 days maximum 20 years in 25 years nga duga Gambia gonna boom Gambia inshallah bi qudratillah al-aziz like him ba sacha kati ñu nekk in the big issue cooperatives halat le ne
the poorest person wo ku nga xam ne dafa jël alali government mu dundee ko yomal xiyam dañ ko lawere Mr. President Barrow maa ngi la urge di la urgeati screener sa institution bi yëpp nga check sa ministry yëpp. People are complaining about lands. People are complaining about everything. So danga war a jóg taka compromise amul fii moomuloo dëkk bi ñu ñoo la toogloo for you. You are public servant. You are serving the interest of the masses. Jógal nga taka sa ndiga bi nga liggéey sa taam su jee next government gaam la ñu dindi la foofu ñu continuer next government ñëwaati continuer in next 25 years. If Rwanda can do it in 20 years, Gambia will do it in 15 years. Because Rwanda more than Gambia. Rongo mo tao sumali. People sumated la dugede man. I know what I left there. People you mau call us my interview mau call progress in the past. I'm not a banker. Halis to mo for sikaw. I'm not a struggle. Man, I'm my own individual problems. Not this government. I'm an alel. Gambia the farm alel. So ndox bi dañ ko war a utilize in all kind of form. Muy ndox bi lu fa nekk government xam nañ ko. They know, but they bañu no dañ bu ñu liggéey 3 years bañ tey 3 years luñ gis pas luñ gis wax ma luñ gis su ma ko waxee gaa foog ne dama against Barrow because man lu ma wax moo njëriñ du moom rek Gambia na njëriñ mu liggéey mu am liggéey saa bi so lu ma wax rek mooy ñu bugante ñu helpante ñu dimbalante loolu moo ñu yóbbu Gambia force Gambians are force any foreign country bu nga xam ne mu ne dafa control Gambia yaa ngi nax sa boppa Gambians, we are sovereign country. No one can control us. President Barrow, President Nganekolo, small president. You are big president. There's no small us, a big president. You are president. Kula respect sululu, mo respect kula respect lu sadeka idna. Su liggéey dina la respect bu ñala. Wax dafa métti su fekkee wax naa lu nga xam ne jubut boobu seetaan la jóge bu baax bi min indi la azza wa jalla maa ngi nuyu Gambia ne next government is GAP or 2 unity government or GAP itself yan na yàlla ñu am strong unity government bu nga xam ne bu génnee gars yi parce que ñi bëgg ñoo liggéey te jaajee ñoo génne incha allah ngeen balal maa ngi nuyu Gambien si yëpp ngeen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين mbadi APRC kolo mbadi Gambian kolo mo kendolu fano kede jantel ni mawta kara kono be Allah na men be suto kono fo fano ke alli masi wuli kara kono sama nan kondolem Mene raw person kendo ya eji jam babili man sabe sili Guinea Equatoriale ana la muso ana la dungolu an delegation me an tata jati kene be kontona kana bula Gambia be nyaron gol kontona baba carton bon jata rambo jata yow bakoli amlu nyasi nyolu dudu ja kurma baxto an na extra folu councilolu chairmanolu deputelu amusukunda ke kunda kadabulan kono alhali bajo ko dukure pamado suso almo be APS groupe kono kata ko ina fo kato Africa bankol kanabla Europe UK America alna barngole Mamadou Badiane de baka sonda ko dori assalamu alaykum warahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin mi ala tentula bake nga namol kuma kawo moy adetanye adetana sondo moye adetana sondo mole adetanye bake men komi kafono na mol bembe kabe fo radio bisumandan wulta alhamdulillah rabbil alamin e jilan ko nyol prof badi mbal be kontona jami jilan ko jato mbal be kontona aljod membe radio bonkono kunun soto mbal kontona mbal tentula mbal jayla mbal kontona mbal tentula mbal jayla zafon alhamdulillah rabbil alamin jibakul mbal be kontona mtade abeto fonola ni ndele ni bake adu adeta nde nyamenna adeta bele lolo nyama mfamata kuma moyla bi alhamdulillah rabbil alamin ala alkanda kafo bi albe dunade adu altul mu moleti aldun tallani radio bon kono wallahi billahi tallahi ngata ni kilal alta fifo fola namanka tonya damma ne
ole alla ko dia moliye mafo faniya mode mafo hasidi mode hasido tonya bukade oye na figo tonya bukade oye si franfanse mo tonya bukade oye wallahi billahi albe sulemen kan ala leba alma ko la ala lebe al kafla nyola alla kafo ni mo hijibullahi la kafoleti alla kafo ni mo hijibullahi la kafoleti nti sa ma sinya saba alla kafo ni hijibullahi la kafole mu albe men kan abe mu tonya leti tonya damma alla fta walla wallahi mballa moyla alkana famani na nal famanta ni na dron akentel fanna hakilo aka fenne dinije bar alhamdulillah rabbil alamin aldundaje momo yalla kuma kan moy akadiya la sonno moyele billahi wallahi akadiya ele adamadu ni kuma fo akadiya minna sonno moye aka sonno make nyamina ka baloke nyamina ani ala damman le wolono wallahi nkatala ni kilay kunu suto alle baraje suto bi albe baraje suto because al manna fenfen Allah bon kono pour ka tonya dam man fo moli ole mu Allah daji koti Allah daji ko mu tonya forleti APRC nkol Gambia mo ken lolu alinge na nyata nkol alinge muta alinge na min ka kuma ten alinge muta alinge lon ka fo ila lodlani ya fale ndol fana nyante ngel na lodla fale wallahi ala barka ka be fo radio ala barka wallahi mbal konto na mbal tun mbal jayla bi allin haklu ni ala sondele bake wallahi allin sondele bake adu al APS ni an Gambia mo kendol ale ole kontan bake inshallah ni ala subhanahu wa ta'ala sonta e na groupe kono mba ala do ni mba janjanna le groupe kontari adu ngatra iya janjale janjata jabal kono assalamu alaikum albado mamad ba jambal konto na mbal tun mbal jale assalamu alaikum assalamu alaikum la famille injomu de safu jifama fama mangi jamo me let wanosan litan liti di karayumbam di funye saf mokane di bejaji jamortom enye seti funye saf popu fati di dunia brum njom de cengu buji kambo eno mi joyi bo kayren te ka atijam tawlola juwe atijam natankandi wala di wanosan atijam nawlola ka felo nawlola popo burong ban manje bajake di funya safu bukana ko duniya tuyoy mana jahal di buju seb ban manju mi bambo kana kommi di ka koliya bara ni ngole ne ene anosan nu bebem beji tabiya emite yoy bo yeyise di bukana ko de la yoli sunja di baraka bate emite ati jamit pana poyo laal bare ni mamman inge mafusane jagun janak manen gambi di elayati ati jamit man ati jamit ayisen anosan ami de la kapanak de juwe yati ola di bukana kulak mambi wakilia man usofa di wajawmi bedi wafati kumpawla bare mambi jijante nu morlon di biyejet di bayi ser bati ati jamit bana yi sumi manane ore jak mutunten ye kammi manende erek bukanak ana tamberu ta jamon di ojo wala di wafu di kasanken bare wajam di uwe di nama yisam bekule ku gaba konom ola bukana kula buju sabule bu ngole bu tip di an bare kalf kayni na konde jade sofe yendu jat sunja baraka bate mite hati panji jawji lakor di atabo panji morte kon bare le musu tip di awle mus sofi bu bebe na banu manju mi de la yati ati jamit man bu puru
après ni na yis di ola bu kana kula di ka bejata kolola ye kammi mana yisen anosande la yola na yisen anakila bare wani prelammi sunja baraka bate mitay yan manju ya wale lola mi babe di bu ka bonket di bu kana kula di ka bejata koli di ku palon ku misulme tu mbukatal bukaku kone ka fumbe tak bukaku di kone jipampangay bukaku di kone poftengay yonu jemi be tujulu tojaw ngolenti jaw lokos nu long be kulut ulutu jaat nu kandi mu melam manu baji musisa mu ngani ya siti ukando ba wikun dimbayiya tokore mel masetano sanu bajuranu wayi kundi kunyao nyakon sunja baraka bate mite sumi anosam bigita bola ubeben nama yisa meno mokami injomu di kasanken di bukanak bare lemo jate ubeben wato pita katura gi jabu kana di kone he ore silop bare awakilini force eleto awakili mana kammo jajak ammi o beben wati kululum wa ila ubebe wati ma wo fanya manu baje manam nafa jajak pop ola en tout cas di emanje de jukay di kayine nak alet akon bare sunja baraka bate mite naman kuyi sena meno di sautes pan tanka di matengi ya mukila brom ji posku ñila ko burom surtout la famille injome de law anosa même anaya ban loymi manoma jinnes manjilong jiband ji sayen say ji bonni bankomni sunja baraka bate mitay dimansa aliyo latu jam anosa mbu kata jillong mangi sayen sayja ji bonni kurinja di ku kandu mu mela manku ku ngani am sam ku kandu ku baju yi ko qur'an manku nyaaw nyakon billahi aw be jambo sunja baraka bate mitay o yani sankeni nya ji partage la famille brom ji partage o bukana katu kono jak mi ngar mani mori katu kule ku gaba jaat kabirin fukenum be fuken jaat nene mani sanken bare dare di la famille ini doni tongo nya yow enda wiye nya eni pambi kabajumi kayinen diku kan kabaytun kayinen po diku yolo bara mbiji partage yo di sabar jirambe non di ka partage akuya manji partage yo brom anosan anaola banammi ngolanti ja akan babe mata loloy jibaje to ye manji long yo jibandi gi sa manji bonyo yo kurinja di ku kandi mu melam man ko ngani am sam ku kando manku baji wi kon kurandi ku nyaaw yo njome de safu di ka duwul emtikambu tankandia di kasumutawke ati jamita apoye mi emtikamba apoye ana law di ka bejata kola tate to furi ma fumban fure o katora wassalam